Good morning, students. Now let us start the second unit. The weightage of the unit is 20%. The end title of the unit is Complex Integration, Sequence and Series. So in this second unit, we will discuss how to obtain the integration of complex function, some related topics, sequence of complex number, and infinite series. Okay. So the content of this unit is, the first topic is complex integration, contour integral. Then we'll discuss Cauchy-Gaussian theorem, Cauchy integral formula, Liouville's theorem, and maximum modulus theorem. All these theorems we assume without proof. Then sequence, series, convergence test, and power series. In later session, we'll see the function given by the power series. Means how to define the given function using the power series, and then Taylor and Maclaurin series for the complex function and uniform convergence. These all concepts we had already studied in previous two semesters for the real function. Now we extend our concept for the complex function. Before moving in the second chapter, we'll start first topic, that is complex integration. पहले हम complex integration देखेंगे, इसके बाद sequence and series. Before we start the complex integration, we define some basic terms that will oftenly come across. सबसे पहले हम कुछ term define करते हैं. So the first term is continuous arc. What is continuous arc? So the set of the points zt equal to xt plus iyt defined by x equal to f of t, y equals to g of t, with parameter t belongs to open interval ab, define a continuous arc provided f and g are continuous functions. हमें मालूम है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy, and this complex number, it is nothing but a point x comma y. Now if you collect all such a point in which the value of x and y are given by some function of t, for example, suppose it is given that y equal to x equal to t and y equal to t square. So these are the functions of t. So you can say that x is equals to ft and y equals to gt. So the set of all points for which x and y are given by this parameter and t is some value. Suppose assume that suppose t belongs to -1 to +1. So this collection of the point will be referred as a continuous arc. Arc or the some part of the curve in xy plane. कैसा होगा? So if you put the value t equal to x, t की जगह पे आप x दूसरी इक्वेशन में डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? y is equal to x square. And y is equal to x square क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला. It is the parabola. X square means symmetrical about y axis. ये पैराबोला हो गया. यहाँ पे t की वैल्यू कहां से कहां लेनी है आपको? -1 to 1. मतलब x की वैल्यू कहां से कहां आएगी? -1 to 1. So x equal to -1 here and x equal to +1 here. So you are having the arc
it is from this point to this point, इस तरह से. So this is a continuous arc provided the function is continuous. मतलब ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. ओके तो इस तरह से कंटिन्यूअस आर्क डिफाइन करेंगे, बट वी यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स इट इज नथिंग बट x plus iy or in xy plane. So this we define continuous arc. Second definition, smooth arc. Arc means some part of the curve. So for x equal to ft and y equal to gt, कोई कर्व दिया है जिसका, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन बाय x equal to f of t, y equal to g of t. T is a some parameter within the given interval. If f and g are differentiable on the closed interval a to b, means f and g दोनों का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा. It should be differentiable in a closed interval ab and non-zero on open interval ab, means the value of the function should be not zero except on end point. End point पे zero हो सकता है, it doesn't matter, but in between the value of the function should not be zero. Then the arc is called smooth arc. So smooth arc means both functions are differentiable within the given closed interval and both are having non-zero value inside the open interval. It is called the smooth arc. A piecewise smooth arc is an arc consisting a finite number of the smooth arc. मतलब piecewise means a whole arc which consisting of more than one smooth arc. मतलब ऐसा कोई आप ले लो, एक लाइन ले लो, ये हो गया स्मूथ आर्क. इसके हर एक पॉइंट पे आपको स्लोप मिलेगा. मींस so you'll take line, then you take this curve, then you consider this, etc. like this. So this whole curve contains three different curves. One is this line C1, another is this curve, another is this line. So all these three lines are smooth curve because the condition is satisfied, the value is not zero, and at each point both functions are differentiable. Also this entire curve, ये पूरा जो curve है वो तीन curve से बना है. एक पीस हो गया उसका C1, दूसरा पीस हो गया इसका C2, तीसरा पीस हो गया इसका C3. तो इसको बोलते हैं piecewise smooth curve. It contains more than one piece. ऐसा भी आप लिख सकते हो. If you take the square, then this is also piecewise smooth curve. This square is made of by four different lines. You can say C1, C2, C3, C4. But if you take the circle, then this is not piecewise. It is itself smooth. આ પોતે જ એક સ્મૂથ કર્વ થશે. આમાં એક જ પીસ આવશે અને કર્વનું ઇક્વેશન આવે x square plus y square equal to a square. So it is not piecewise, it is a simple smooth curve. આના પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન લખવા હોય આપણે તો you can write x equal to a cos t and y equal to a sin t. તો ft થઈ ગયો તમારો a cos t, gt થઈ ગયો તમારો a sin t, અને t ની લિમિટ કેટલી આવશે? For whole circle t lies between 0 to pi. So you compare with this one. If you compare with the definition, so we are getting x equal to ft, y equal to gt, and both are differentiable. So sin and cos both are differentiable, and interval it to be. Okay. Next term, it is called the simple curve, or sometimes it is known as simple arc or Jordan curve. Jordan curve, simple curve,
अथवा सिंपल आर्क શું ડેફિનેશન આપે છે a curve zt equal to xt plus iyt means this type of the curve where the x and y are given by some parametric function t which does not intersect itself is called a simple curve. Simple curve નો મતલબ શું થાય the curve which does not intersect itself એટલે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર એનો ક્રોસ સેક્શન ના થાય કર્વ નો એને કહેવાય સિમ્પલ કર્વ એનો મતલબ થાય કે the value of the two complex number at a different parameter should be different. હું આવું લખી દઉં ડ્રો કરું સપોઝ તો આ સ્મૂથ કર્વ થઈ સોરી આ થઈ ગયો સિમ્પલ કર્વ પણ જો આ રીતે ડ્રો કરીશ so this is not a simple curve. This curve intersect here this point, so it is a smooth curve but it is not a simple curve. Simple curve એટલે curve does not intersect itself at finite points. Okay, છે આમાં કોઈ ડાઉટ આમાં આ બેસિક ટર્મમાં? ઓકે નો સર એટલે આની સિમ્પલ ડેફિનેશન જ્યારે આપણી પાસે વર્ડ કોઈ આવે પ્રોબ્લેમના અંદર કે ભાઈ કન્ટિન્યુઅસ આર્ક એટલે શું સ્મૂથ કર્વ આર્ક એટલે શું તો એનો સિમ્પલ these are the simple curve in xy plane. Okay, simple means it does not intersect itself. Or define करिए अपने complex integral or sometimes it is called the line integral. So what is complex integral? So integrals of the complex valued function of a complex variable. એટલે કોઈ પણ એક કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન ઇન્ટિગ્રલ ઓફ અ કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુડ ફંક્શન એટલે કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુ એટલે જેની વેલ્યુ કોમ્પ્લેક્સ આવે તે એટલે f of z it is called complex valued function and it is a function of complex variable z. So z equal to x plus iy, it's a complex variable and any function of this z means w equal to f of z. Okay, so the integral integration કોનું complex valued function of a complex variable are defined on a curves in the complex plane rather than on the interval of real line. એટલે શું કહે છે કે રિયલ લાઇન ના ઇન્ટરવલ ઉપર જે ઇન્ટિગ્રેશન થાય that is called the real integral. For example, if you take suppose any function of fx then integral along interval a to b means that this is the integration of the function f of x over the interval ab, line interval, line segment. એ રિયલ નું થશે ત્યારે કોમ્પ્લેક્સ નું શું થશે તો integration of any function f of z not on interval but it is along some curve rather than taking interval. એટલે interval ઉપર ના થાય પણ કોઈ કે curve ઉપર થાય. Okay, for example એવું કીધું હોય કે ભાઈ what is the integration of 0 to 1 x dx. તો આનો મતલબ શું થાય આનો મતલબ શું થાય કે y equal to x નું interval 0 થી 1 ઉપર integration. So if you draw the line x equal to 0, x equal to 1 and this is y equal to x line. So integral of this function over this interval, this one. So this is called the integral of real function. જ્યારે complex માં concept બદલાઈ ગયા છે. complex માં શું થાય છે integration of complex variable is performed along any curve in xy plane. So you are getting any curve over here. Okay, so how to define? So see, a line integral sometimes it is called a
complex integral of the function f of z along the curve C is denoted by the notation integral fz dz along the curve C. C is the any curve. આ તમને કોઈ પણ એક કર્વ આપી દીધો હશે. સ્મૂથ કર્વ હોઈ શકે, કન્ટિન્યુઅસ આર્ક હોઈ શકે, અથવા તો પીસ વાઇઝ સ્મૂથ કર્વ હોય. Suppose A to B. A is the starting point, B is the final point, and it defines some curve C. Then integral of any complex function will be f of z dz. याद रखो any process, this is the curve, not the line. Now how to evaluate this integral? So we put here complex function એટલે fz equal to u plus iv, and you put here dz equal to dx plus I dy. If you substitute here these two value, so you will get u plus iv into dx plus I dy outside. If you open this bracket, then this complex integral will be split into two simple integral along the curve C. And these are your line integral. How see? So letting fz equal to u plus iv and noting that dz equals to dx plus I dy. The line integral can be expressed as a sum of two line integrals of real functions as see fz dz. અહીંયા fz ની વેલ્યુ મૂકી દીધી, u plus iv, dz ની વેલ્યુ મૂકી દીધી, dx plus I dy. આ બંનેનો પ્રોડક્ટ તમે કરી દો એટલે તમને આવું મળશે u dx minus v dy along C plus I integral u dy plus v dx. Now these both are simple line integral of function of two variable in xy plane. આવું તમે આગલા સેમમાં ભણ્યા હતા, line integral along the curve C, m dx plus n dy. યાદ આવે છે? વેક્ટર કેલ્ક્યુલસ, વેક્ટર કેલ્ક્યુલસમાં લાઇન ઇન્ટિગ્રલ, સરફેસ ઇન્ટિગ્રલ, વોલ્યુમ ઇન્ટિગ્રલ, પછી આનો ગ્રીન્સ થિયરમ હતો. Okay, so this is what this m is the function of two variable, n is the function of two variable, and its integral is along C. So this is called the simple line integral of real function. And if you use the concept of complex function here, then this complex integral will be split into sum of two line integral. How to find this line integral? આ કેવી રીતે શોધતા હતા? How to find this line integral? આ line integral શોધવા માટે you are given some equation of the curve C. માનો કે તમને આપી દીધું હોય કે C is equal to the curve y equal to x cube. Integral along this. So how you proceed? You substitute y equal to x cube in this part, then dy is replaced by 2x square dx, and then whatever the condition, the range of the x is given, you substitute here for this limit. So you can apply the same technique over here. Okay. So in order to find complex integral, you can transform into this one and you use the condition along C. Now we are having some property of line integral. These are simple property. Number one, this is called the linearity. So integral of alpha f plus minus beta g dz equal to alpha times integral of f of z dz plus beta times integral along C g of z. શું કહેવા માંગે છે કે જો લાઈન ઇન્ટિગ્રેશન ની અંદર પ્લસ કે માઇનસ સાઇન હોય તો એ ત્યાંથી ઇન્ટિગ્રલ અહીંયા પ્લસ માઇનસ, અહીંયા પણ માઇનસ આવશે સાઇન. So it will be split from that one. If there is some constant હોય તો ઇન્ટિગ્રલ ની બહાર નીકળી જશે. So this is the same linearity. Second, it is the sense of reversal. Sense of reversal means if you integrate
Sense of reversal means to alter the direction. If fz dz is integrated along the curve C, જો C ની દિશામાં કરવામાં આવે અને જો C ની દિશા તમે ઉલટાઈ દો, રિવર્સ કરી દો, તો ઇન્ટિગ્રલ ને સાઇન માઇનસ થઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ this integral is evaluated from A to B, then minus C means it is from B to A. So in that case, you will get the negative answer. It is the same concept that you are using in simple integration. Real integral में तमें करता था ना कि A to B होय, fx dx will be equal to minus of B to A dx. Upper lower limit interchange thase. But this is the case of interval. This is the case along the curve C. So suppose if you perform the first integral, अगर जो पहलू इंटीग्रल तमे आ डायरेक्शन में करता हो एंटी क्लॉकवाइज, तो પછી माइनस C એ डायरेक्शन બદલાઈને શું થઈ જશે એની ક્લોકવાઇઝ થઈ જાય. So in that case the answer becomes minus. So this is simple property, sense of reversal. Then partitioning of the path. If integral along C, where C is the union of two curves C1 and C2, will be same as integral along C1 plus integral along C2. So suppose you are having piecewise smooth curve. This is C1 and this is C2. આના પર જો integration કરવું હોય તો you are having the not the whole curve is defined by one equation. આખા curve નું એક equation નથી બનતું. There are two different curve. One is C1, it is line, and C2 is something like curve. So how to integrate? So integrate along C1 first, call it I1, then integrate along C2 and take addition. So the same process you proceed in line integral. Suppose you are having here C is given to be triangle. So triangle is formed by three different curves, C1, C2 and C3. So in order to find integral along the triangle, we split the integral at three parts. So we obtain along C1, C2, C3 and add them. So this is called the partitioning of the path. You can partition, divide. Then integral inequality. What is the integral inequality? So the modulus of integral of fz along C is always less than or equal to integral of modulus of fz along C. पूरे का मॉड्यूलस ले लो और पहले फंक्शन का मॉड्यूलस ले लो और फिर इसका इंटीग्रेशन करो, तो the integral of the modulus of a function is always greater than or equal to modulus of integral. So these are some basic properties. यहाँ तक डाउट है किसी को? No sir. No sir. No sir. 47. So any basic definition? Now we define. Yes sir. Now we define another term. It is called the contour integral. So what is contour integral? So first we define the contour. What is contour? So a closed curve which does not intersect itself. जो पहलू શું છે, curve does not intersect itself, it is called simple curve. Is it or not? Simple curve. Yes. અને એ પાછો કેવો હોવો જોઈએ? Closed. એટલે initial and final points are same. So simple closed curve છે ને itself except the terminal points. Terminal means starting and ending point.
is known as a contour, is known as a contour or simple closed curve, or sometimes it is known as piecewise smooth arc. तो कैसा होगा? Look at this. A. This is a closed curve and simple. ક્લોઝ છે અને કોઈ પણ જગ્યા પર ઇન્ટરસેક્ટ નથી કરતું, તો આ થઈ ગયો તમારો કંટુર, સિમ્પલ ક્લોઝ્ડ કર્વ. આ વર્ટિકલ ઇલિપ્સ એ પણ કંટુર છે, ક્લોઝ્ડ છે અને કોઈ પણ જગ્યા પર ઇન્ટરસેક્ટ નથી કરતો. This is also contour. This is also contour. You can see it does not intersect anywhere, but this curve is closed. C closed છે પણ અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે, so this is not contour. This is also not contour. It intersect here, these 2 points. However, it is closed. So closed but does not intersect anywhere. जना पर कोई वड़ चलेरो ना होय, आटी ना होय जिसके ऊपर, ठीक है, जिसको बेंड नहीं किया है वो कर्व नहीं है आपका. तो यहाँ पे लिखा है A, B, C, D are contour, whereas E and F are closed but not contour. Okay. Now, if you evaluate integration along any simple closed curve C, then that integral it is known as contour integral. So integral over contour is known as contour integral and is denoted by this symbol, integral f of z dz. इंटीग्रेशन के ऊपर आपको एक छोटा सा स्मॉल सर्कल बनाना है. ये भी नोटेशन आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ लिया है, ठीक है. तो कोई भी कंटूर दिया, आपको सर्कल दिया है, इलिप्स दिया है, whatever it is there, whenever you are having this sign, इसका मतलब ये हुआ कि C आपका क्लोज्ड कर्व है और कंटूर है. सो दिस इज कॉल्ड द कंटूर इंटीग्रल. सो व्हाट इज कंटूर इंटीग्रल? अगर आपको पूछा है कि भाई व्हाट इज कंटूर इंटीग्रल, 58 नंबर, जियान रंगरेज. Yes, sir. What Yes, is sir. integral? Sir, hello. हाँ, हाँ सर, बोलो ना क्वेश्चन. what is contour integral? कंटूर इंटीग्रल એટલે શું? $42 number, Harsh Patel. Yes, sir. What is contour integral? सर ऐसा इंटीग्रल जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाइंड करे. 44 नंबर. Yes, sir. ये 42 ने सही बोला, 42 ने सही बोला. मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर सर मैंने बोला. तूने बोला, जियान ने बोला. हाँ, ऐसा इंटीग्रल जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाइंड करे. हाँ, वो जियान सही बोल रहा है. आयुष Yes, sir. पटेल सही बोल रहा है. अच्छा, स्लाइड दिखता है जियान? यस सर. क्या लिखा है देखो यहाँ पे, आखिरी पॉइंट. A closed curve which does not intersect itself except the terminal point is आखिरी पॉइंट. integral over contour is known as contour integral. हाँ, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कॉन्टूर इंटीग्रल? आपने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेशन, इसको कॉन्टूर बोलते हैं. वो होता है, क्या होता है कॉन्टूर इंटीग्रल? इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड ओवर अ कंटूर. जो कंटूर के ऊपर इंटीग्रल किया जाता है इसको बोलते हैं कंटूर इंटीग्रल. कंटूर का क्या मतलब हुआ? सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है. 34 नंबर, महेश, हरेश,
सुनो आगे दारोला 34 हरीश Yes, साथी sir. Hanish. Hanish, हाँ. Yes, sir. What do you mean by the contour curve? Contour કોને કહેવાય? Contour map આવે. નેટવર્ક જતું રહ્યું હે ને? નહીં. 29 जनक. Yes, sir. Yes, sir. What do you mean by contour? Uh, कंटूर का मतलब क्या है? सर इंटरसेक्ट नहीं करे. उसका एक सेंटेंस में क्या होगा? यहाँ पे लिखा है देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसको बोलते हैं Yes, sir. कंटूर. Closed होता ठीक है? है. yes, sir. हाँ, ये कंटूर है, मैंने बनाया, वो दिखता है आपको स्लाइड में. Yes, sir. sir. Yes, ये sir. कंटूर. यस. अगर मैं 8 बनाऊं, 8, ये कंटूर है? नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट No. होता है. ठीक है, तो कंटूर मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व. Yes. ठीक है, और जो भी इंटीग्रेशन सिंपल क्लोज्ड कर्व के ऊपर हम डिटरमाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कंटूर इंटीग्रल. और उसको इंटीग्रल के साइन के ऊपर हम स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि कंटूर इंटीग्रल है, मतलब वो सिंपल क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है. ठीक है, सर्कल कंटूर होगा. Oh. यस और नो? Yes, sir. यस. ठीक है, ये ले आता. Yes. तो क्या देखा हमने? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मींस एनी इंटीग्रल व्हिच इज इवैल्यूएटेड अलोंग अ कर्व इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल. To find the complex integral, we split the complex integral into two real integral by substituting the value of u equal to x plus iy, dx equal to dx plus I dy. Once you split the integral, you will get the two simple integral. This both integral you can evaluate by using सिंपल कंडीशन अलोंग द कर्व सी. जो सी की आपको कंडीशन दी है उसको यहाँ पे प्लग इन कर दो, तो आपका प्रॉब्लम वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर कर्व के अंदर एक से ज्यादा कर्व आते हैं तो हर एक इंटीग्रल को हर एक कर्व के ऊपर स्प्लिट कर दो, फाइंड आउट कर लो, एडिशन ले लो. अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, सी दिया है, अगर माइनस सी के ऊपर करते हैं तो इंटीग्रल की साइन माइनस हो जाएगी. ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया कंटूर. So any simple closed curve, it is called contour, and the integral along the any simple closed curve, it is called contour integral, is denoted by this notation. Clear hai? Now we define some important remarks. Look at this first. हाँ बोलो. सर 15 एनरोलमेंट नंबर ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसका फेल आ रहा है बार बार. कोई बात नहीं, अटेंडेंस मिल जाएगा उसको, और क्या करे. सर अभी लेफ्ट हुआ वो, फिर पता नहीं वो फिर ज्वाइन नहीं हो पा रहा. हाँ कोई बात नहीं, ठीक है. अभी हाउ टू फाइंड द इम्प्लीमेंट द प्रॉब्लम. तो पहली बात, इफ fz is known to be analytic, then the line integral can be integrated by using the simple rule of integration. ये याद रखो कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक पता चलता है, कोई एनालिटिक दिया हुआ है, or if the function is already analytic, then the integration can be evaluated using standard rule of integration. Analytic का मतलब क्या हो गया? Differentiable. For example, suppose आपको दिया है कि भाई fz equal to z square, तो this is polynomial function, it is always analytic. ठीक है, अभी इसका अगर हमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना है z स्क्वायर dz, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. दिस इज नोन टू बी एनालिटिक फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल है तो इंटीग्रेबल होगा, रिवर्स प्रोसेस है. तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो, z स्क्वायर का इंटीग्रल z³/3. अगर यहाँ पे आपको कोई लिमिट दे दी है कि सपोज z वेरीज फ्रॉम 0 to 1 plus 2i, so just you simple put here 1 plus 2i, because it is known to be analytic, so you can evaluate. लेकिन suppose you are given
that what is the value of integral z bar square dz, तो क्या होगा? तो यहां पे क्या आता है आपका z bar इज नॉट एनालिटिक, z bar is not analytic, so this you cannot write as a z bar cube divided by 3. This is not possible because the function is non analytic, differentiable नहीं है, differentiable नहीं होगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। तो फिर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा, तो फिर आपको इसको u प्लस आई में ट्रांसफर करना है, फिर जाके ये कंडीशन अप्लाई करनी है, वट एवर इट इज गिवन अलोंग द काउसी, मतलब z बार इक्वल टू आप x माइनस आई वाई पुट कर लो, इसका स्क्वायर निकाल लो, dz इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई कर लो, then you split into two integral, you will get the final answer. Remember, you can do direct integration when the function is known to be analytic. तो ये remarks यहाँ पे लिखी है. We will recall this when we will discuss the problem. Second, देखो मैंने कल 26 बार बोला था, now it is 27 time. 23 नंबर. हाँ सर। नीति, કાલે મેં એટલા પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા ને બેટા? हाँ सर। હા, શું છે હવે બોલો? નંબર 2 આમાં શું લખેલું છે કન્ડિશન? Z minus Z0 is equal to R represents circle with center Z0 and radius R in the Z હા, plane. આ ગઈકાલે મેં કીધું હતું કે 25 ટાઈમ્સ, હવે આજે 26 વખત આવ્યો, 27મી વખત ટોટલ કે જ્યારે z minus z0 equals to r આપેલું હોય, this is represent a circle with center z0 and radius r. Always z0 is a some fixed complex number. Okay, तो इस तरह का सर्कल होगा, center z0, radius r, and the circumference is z minus z0 का mode equals to r. Now whenever you are having this type of the curve, in order to find its integral, अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कोई सर्कल के ऊपर इस तरह से करना है, तो यू हैव टू यूज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको यूज करने हैं। हाउ टू राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो मैंने कल प्रॉब्लम लिखाया था कि अगर मोड z इक्वल टू r है मान लीजिए, तो z की वैल्यू क्या आएगी इसके ऊपर से? हमने जो कल प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो यहाँ पे क्या था, कल c था जैकोस के ट्रांसफॉर्मेशन में। If mod z equal to c, then what is the value of c? z की वैल्यू क्या थी? c e की पावर i theta, where value of theta rise between 0 and 2 pi. ओके, यहाँ पे z की जगह पे आपको दिया है z minus z0, so you can write z minus z0 equal to c की जगह पे r e की पावर i theta, the limits of will be 2 pi. So this particular equation is called parametric equation. मतलब आपकी जो पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर z में जो पैरामीटर में इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इक्वेशन थी वो वन वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए सपोज आपको दिया हुआ है कि भाई मॉड्यूलस z माइनस आई इक्वल्स टू 2, व्हाट इट रिप्रेजेंट? 62 नंबर। यस सर। ये क्या देता है? कौन सा सर? ये सर्कल। हाँ, सर्कल सर्कल। ये क्या है? सर्कल। कौन सा सर्कल है? विथ 0, माइनस आई एंड रेडियस 2। माइनस आई होगा, इसके साथ कंपेयर करो। 0, -1।
और फिर से with radius 2, सेंटर center 0, -1, फिर से देख के बोलो आप, देख के बोलो, कंपेयर करो इसके साथ आप। Z0 कितना होगा आपका? प्लस आएगा। Z0 कितना होगा? Z0 इज I, 0 I Z0 होगा। इज I होगा, तो सेंटर I होगा, I माने 0,1 होगा, हाँ, और इसकी रेडियस कितनी 0, होगी? 2। ठीक है, 2, अगर ऐसा कोई सर्कल दिया है तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पे z माइनस आई इक्वल्स टू 2 e की पावर I थीटा। ये समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये जो z x प्लस आई वाई था वो थीटा में कन्वर्ट हो गया। आप देख लो यहाँ पे एक की वैल्यू थीटा में हो गई। तो सिंपल क्या करना है आपको, कोई भी अगर निकालना है पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का, सो हाउ टू प्रोसीड, जो मॉड्यूलस है वहां पे आप ब्रैकेट कर दो, इसको हटा लो और इसको e की पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है? सपोज ऐसा दिया है कि z प्लस 2 इक्वल टू 3, तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होंगे? z प्लस 2 इक्वल टू 3 e की पावर आई थीटा, where what is the value of theta? The limit of theta is 0 to 2 pi. Why it is theta 0 to 2 pi? 27 number. यस सर। थीटा की लिमिट 0 to 2 pi क्यों रखी हमने? सर सर्कल है पूरा। बिकॉज पूरा सर्कल दिया हुआ है ना? तो इस तरह से कोई भी सर्कल दिया है, सपोज आपको दिया है ऐसा कोई सर्कल, मॉड्यूलस z माइनस ए इक्वल टू आर, तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? z माइनस ए इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। ठीक है, so the parametric equation of this circle is z minus z0 equal to r e raised to I theta, where theta varies from 0 to 2 pi। ये याद रखना है आपको एग्जांपल में, जब भी कोई प्रॉब्लम में सर्कल दिया है, इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रल के लिए आपको ये पैरामेट्रिक में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके अलावा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 56 नंबर, समझ में आ रहा है? सिक्स नहीं? ठीक है, चलो आकर नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम आ गया था एग्जांपल विंटर में 3 मार्क्स का। देखो क्या दिया, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर डी जेड एफ जेड अलोंग द कर्व C, where C is the straight line from z equal to 0 to z equal to 1 plus I. So how to find this complex integral? आपको इंटीग्रेशन करना है, सेम फंडामेंटल, ये 2 वेरिएबल में इंटीग्रल दिया है, आपको एक में ट्रांसफर करना है। सॉल्यूशन, सो वी कॉल दिस इंटीग्रल, इसको हम I बोल देते हैं। सो सपोज I is C x minus y plus I x square dz. What is C? C is the straight line from z equal to 0 to z equal to 1 plus I. Z equal to 0 means which point? 0, 0. 1 plus I means which point? 1 1
comma 1. So line passing through 0 0 to 1 1. ठीक है, तो ये इंटीग्रल करने के लिए हमें कंडीशन कहां पे इंटीग्रेशन करना है, अलोंग द कर्व सी, सी के ऊपर इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जो सी दिया हुआ है उसकी कंडीशन यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पूरी इंटीग्रेशन सी के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो सी को यहाँ पे प्लग इन करने के लिए हमें सी की कंडीशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। सी क्या दिया है आपको, 0 0 to 1 1 स्ट्रेट लाइन। तो कौन सी लाइन होगी, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 and 1 1। Equation of the line passing through the point 0 0 and 1 1, y equal to x. yes, that Y equal is to x. y equal to x हो गया, y equal to x from 0 0 to 1 1. So therefore y equal to x. So if you put y equal to x in this integral, so you need to change the dy. What is dy? dy equal to dx. So integral I c I x square, અહીંયા d z ની વેલ્યુ મૂકવાની, dx plus I dy. આખો પ્રોબ્લેમ તમારે કોઈ પણ એક વેરિયેબલમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાનો, x માં કરો અથવા y માં કરો, જે તમે આગળ વેક્ટર કેલ્ક્યુલસમાં કરતા હતા। સપોઝ આખાને x માં ફેરવી દઉં તો x ની લિમિટ શું આવશે, अगर मैं पूरी प्रॉब्लम को x में कन्वर्ट कर दूं तो ये पॉइंट पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि dx इक्वल टू dy एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सो दिस इज 0 to 1, जहां पे y दिखता है वहां पे x प्लग इन कर दो, तो x माइनस एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस आई dx, dx कैंसल, आई एक्स स्क्वायर 0 to 1 आई एक्स स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में से dx कॉमन, so 1 plus I into dx। ठीक है, so therefore integral I શું થશે, જો I અને 1 plus I બહાર, I મલ્ટીપ્લિકેશન માં જશે એટલે I minus 1 integral 0 to 1 x square dx. So I minus 1 integral of x square is x cube by 3. So answer 1 by 3 into I minus 1. સમજાય છે? એટલે આ તમારું સિમ્પલ લાઈન ઇન્ટિગ્રલ જ છે, but you have to split into two real integral. આ પૂછાયો તો હમણાં 3 માર્ક્સ નો। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, પ્રોબ્લેમ નંબર 2 જુઓ હવે।